tăng số ghi cho nam là đi số chỉ đa ghi đô la bên dưới sang trên đồ bà. Con xin nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ. Nhờ vào công đức tạo bởi hạnh bố thí và các hạnh toàn hảo khác, xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Con xin nương tựa nơi Phật, Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt được giác ngộ. Nhờ vào công đức tạo bởi hạnh bố thí và các hạnh toàn hảo khác, xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. xem trên tham chế Dewa Devi Judha Demba Jati Dungal Da Dungal Chi Judha Taji Dungal Mibi Dewa Tamba Da Mindala Juji Sada Indala Anyam Jimola Nida Juji. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng, không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát mọi tham ái và sân hận, không bám chấp vào người thân hay kẻ xa lạ. Balden Sawe Lama Rinpoche Nage Shiva Pede Deyula Aden Temple Sonde Kuzum Modu Đạo sư gốc vinh quang, bậc chân quý, an tọa trên đài sen và đĩa mặt trăng trên đỉnh đầu con. Với lòng từ ái bao la, xin hãy gia trì cho con sự thành tựu về thân khẩu ý. So, welcome everybody. And now we have come to stanza number 20, which is on how to how to deal with anger and hatred. Now here it says, Rangi Yedang Dao Maturna, Shirul Dao Tulhin Peoranger. Tesri Samdo Niji Maponki, Runjundova Jaselale. So the practice of all the bodhisattvas is to subdue the mind with the forces of loving kindness and compassion. For unless the real adversary, my own anger, is defeated, outer enemies, though I may conquer them, will continue to appear. You know, from Buddhist point of view, you know, the main causes of our problems and sufferings in the world, in the samsara, is because of what we call klesha and karma. And klesha is basically this, what we call mind poisons. Anger and hatred and ill will, those kind of one group. Too much greed and too much desire and too much attachment and craving, another group. And then ignorance and misunderstanding, confusion, one group. Mainly these three groups of state of mind is creating
this samsaric state of mind. And these reactions, these states of minds is creating negative karma. And that's how all the problems and pain of the world is coming from. So therefore, the Dharma practice is about working on these negative states of mind. So therefore, a bodhisattva should also try to work on that, especially a bodhisattva in case of the anger and hatred, because bodhisattvas are supposed to work on, with the compassion and kindness. We cannot, that's the main practice. And of course, there is always, people who do negative things, who harm us, like we talked about before also, who do not so nice things and bad things and, cause problems for myself and my loved ones and everybody. And we think that we should overpower them. We should, get rid of them. And people try to do that. And that's why all these wars and conflicts and all these things. It is very difficult to get rid of them because, we get rid of one enemy or one problem, the people who are creating these kind of problems, and then another person, another group arises, and there is no end to that. So the only way that we can end all the enemies is we generate real kindness and compassion towards everybody. That's the only way that we cannot be disturbed by these negative things and negative people and things like that. So we need to work on that. It's okay. It's important if we can, pacify somebody, or change somebody, or try to, create some situations where there is no more conflict or no more war or no more problem. But basically, we have to work on our own anger and let our anger and hatred go. And, instead of anger, generate compassion and kindness. That's the idea. Okay, xin chào tất cả các quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào khổ thứ 20. Nó nói về cách làm thế nào để chúng ta có thể đối mặt, có thể giải quyết những sân hận ở trong tâm của chúng ta. Cho dù đánh bại được kẻ thù bên ngoài, nhưng lại chưa điều phục được kẻ thù bên trong, là sự sân hận của chính mình, thì ta cũng sẽ chỉ làm tăng thêm kẻ thù bên ngoài mà thôi. Bởi vậy hãy điều phục tâm bằng tăng đoàn, bằng 2 đoàn quân, từ và bi, đó là Pháp tu Bồ Tát. Từ quan điểm của Phật giáo thì nguyên nhân chính tạo ra tất cả các vấn đề, những đau khổ của chúng ta ở trong thế gian hay là ở trong vòng sinh tử luân hồi là bởi vì phiền não hay klesha và nghiệp karma. Phiền não thì hay còn gọi là những chất độc của tâm. Ví dụ như là chúng ta có 3 nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là những sân hận, những ác ý. Nhóm thứ hai đó là chúng ta có quá nhiều sự tham ái, tham dục, bám chấp, dính mắc. Và nhóm thứ ba thì đó là vô minh, những sự hiểu biết sai lầm và những bối rối, hoang mang. Và 3 nhóm này đã tạo nên trạng thái tâm sinh tử luân hồi của chúng ta, và từ trạng thái tâm đó chúng ta tạo ra những nghiệp bất thiện. Đó là nguyên nhân mà tất cả những vấn đề, tất cả những đau khổ của thế gian phát khởi. Và khi chúng ta thực hành Pháp có nghĩa là chúng ta sẽ
rèn luyện và chuyển hóa trạng thái tâm tiêu cực này. Và vì vậy một vị Bồ Tát cũng sẽ cố gắng để có thể thực hành và để chuyển hóa những trạng thái tâm này, đặc biệt là đối với sự sân hận, bởi vì là một vị Bồ Tát thì có nghĩa là sẽ làm việc, sẽ chủ yếu là chuyển hóa và phát khởi được lòng từ bi cũng như là tình yêu thương. Và luôn luôn ở trong thế gian thì có những người làm những việc bất thiện, gây hại cho chúng ta và không làm những việc tốt đẹp cho chúng ta cũng như cho mọi người xung quanh, cũng như là tạo các vấn đề cho chúng ta. Và thông thường thì chúng ta sẽ tìm cách để có thể loại bỏ họ, và đó là lý do gây ra sự mâu thuẫn ở trên thế gian. Nhưng mà rất khó để có thể loại bỏ được những người gây vấn đề cho chúng ta, bởi vì cho dù chúng ta loại bỏ được một người thì sẽ có những người khác hoặc có những nhóm khác gây khó khăn, gây đau khổ xuất hiện, và sẽ không có sự kết thúc cho việc này. Và thực ra cách duy nhất để chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những kẻ thù của chúng ta, đó là chúng ta cố gắng để có thể phát khởi được lòng từ ái và bi mẫn tới tất cả mọi chúng sinh. Và bằng cách này thì tâm chúng ta sẽ không bị xáo trộn, không bị phiền nhiễu bởi những điều tiêu cực hoặc những con người tiêu cực, bất thiện. Và chúng ta cần phải rèn luyện cũng như là chuyển hóa tất cả những điều này. Dĩ nhiên là sẽ không sao cả, cũng tốt nếu mà chúng ta cố gắng để thay đổi, để có thể tịnh hóa hoặc là tạo ra những môi trường mà ở trong đó không có mâu thuẫn, không có sân hận, vân vân. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta phải đối mặt, chúng ta phải chuyển hóa sự sân hận trong tâm chúng ta, và sau đó là có thể phát khởi được lòng bi mẫn và từ ái. Then 21. Now, how to work on our mind when our mind is, too much. There's too much greed. There's too much desire. There's too much attachment. Then what to do? So, stanza number 21, the practice of all the bodhisattvas is to turn away immediately from those things which bring desire and attachment. For the pleasures of the senses are just like salty water. The more we taste of them, the more our thirst increases. If you have too much greed, too much desire, too much, craving, and then it also brings, disturb your mind. You cannot practice. Also brings aversion and also hatred and anger, because if I don't get something that I want, then I get angry and upset. So therefore, and also, we usually think that if I have lots of desire, I want something, I like something, I want something, then this is kind of bringing me, happiness or joy or, positive pleasure. But actually, too much desire and too much, craving is actually suffering. We don't understand it, but it is suffering, because when I want something very badly, I desire something very badly, I have, that means especially like greed. I want this, I want that. That means, I don't have, you are unsatisfied. It's a creation of an unsatisfied mind. And with the unsatisfied mind, however you put it, you get, it will never satisfy you, because your mind is created as unsatisfied.
So therefore, it's actually a suffering. We think it is, it's the more we get, the more we will be happy, but actually it's not. It's the more desire you have, the more greed you have, the more unsatisfied, and we need more and more. So it's like, it's said that, if you have, your mind is with greed, then even if you have the whole world, you are not satisfied, because greed can never be, fulfilled. So therefore, understanding this, and also it's like, salty water. It's said that salty water, if you drink, the more you drink it, the more you get thirsty. It won't, it wouldn't satisfy your thirst. So in the same way, the desire is like that. So therefore, the more you kind of allow your mind to be okay, not kind of wanting this and not wanting this, because there's so many good things, so many nice things, but we don't need to have everything. We don't need to. So if you can develop certain kind of, satisfaction, what we call contentment, then it brings more peace, more joy, more satisfaction, and more happiness towards ourselves. And then we can also help others, because we are not always dissatisfied and wanting more and more. Tiếp theo là khổ thứ 21, đó là về cách để làm thế nào để chúng ta chuyển hóa hoặc là rèn luyện tâm khi mà tâm của chúng ta có quá nhiều tham muốn, bám chấp. Trong trường hợp đó thì chúng ta nên làm như thế nào? Tham muốn cũng giống như nước muối, càng uống ta càng thêm khát. Ngay lập tức hãy buông bỏ bất cứ điều gì gây ra tham ái và bám chấp, đó là pháp tu Bồ Tát. Khi mà chúng ta có quá nhiều tham muốn, bám chấp, dính mắc, vân vân, thì điều đó sẽ làm cho tâm của chúng ta bị phiền nhiễu, bị loạn động, và chúng ta không thể nào thực hành nữa, và đồng thời cũng làm cho tăng trưởng tâm sân hận của chúng ta, bởi vì khi chúng ta không có được điều chúng ta muốn thì chúng ta sẽ trở nên sân hận, tức giận, hoặc là trở nên thất vọng. Và thông thường thì chúng ta có rất nhiều những tham muốn, như là tôi muốn thứ này, tôi muốn thứ kia, và chúng ta nghĩ rằng là khi chúng ta đạt được những điều đó thì nó sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc, những sự dễ chịu, thoải mái. Nhưng mà thực chất thì khi mà chúng ta có quá nhiều những tham muốn, có quá nhiều bám chấp, nó lại mang đến cho chúng ta sự đau khổ, cho dù chúng ta không hiểu được điều này. Bởi vì là khi chúng ta muốn một điều gì đó rất nhiều hoặc là tuyệt vọng, thì có nghĩa là chúng ta có sự tham muốn, và điều đó có nghĩa là chúng ta không có nghĩa là tâm của chúng ta không được thỏa mãn, không được hài lòng. Và ở trạng thái tâm như vậy thì cho dù chúng ta có bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nào có được sự thỏa mãn hoặc là hài lòng ở trong tâm, và điều đó tạo ra sự đau khổ cho chúng ta. Nó không phải là chúng ta có càng nhiều thì chúng ta càng hạnh phúc, mà thực ra chúng ta có càng nhiều, chúng ta tham muốn càng nhiều thì chúng ta sẽ càng đau khổ. Khi mà tâm có sự tham muốn, và thậm chí là chúng ta có cả thế giới, thì chúng ta cũng sẽ không hài lòng, bởi vì là cái sự tham muốn đó thì không bao giờ được thỏa mãn. Cũng giống như là khi chúng ta uống nước muối thì chúng ta càng uống chúng ta càng khát, và chúng ta không thể nào thỏa mãn được cơn khát đó. Và sự tham muốn cũng như vậy, chúng ta sẽ không thể nào thỏa mãn được sự tham muốn. Thay vào đó, chúng ta hãy để cho tâm mình được thoải mái, được cảm thấy ổn và cảm thấy thỏa mãn, và không cần phải muốn cái này, luôn muốn cái này và muốn cái kia. Thậm chí là có rất nhiều thứ rất là tốt, đẹp ở trên thế giới, nhưng mà thực chất chúng ta không cần tất cả chúng. Và khi mà chúng ta có được trạng thái tâm này thì chúng ta có thể có được sự
thỏa mãn, được sự hài lòng, và điều đó sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng có thể giúp được người khác, bởi vì tâm của chúng ta không có sự không thỏa mãn, mà thay vào đó đó là sự thỏa mãn và hài lòng. Then this is now, you know, when we talked about these three things, negative kind of mind poisons, anger and hatred and things like that, then attachment and desire, things like that. Now the next is the ignorance or confusion, or which is the basic from this ignorance or confusion or not knowing really, what I am and how everything is, then comes all these wrong views, wrong ways of reacting with aversion, attachment, things like that. So how to work with that? So all of us samsaric beings has that ignorance. So there it says, Chitta Novanta da Rangisa, Senior Duni Tripi Tatota, Denation is on the Semana Yella messages. So first I would like to, translate from the Tibetan directly. Whatever we see, whatever we experience, anything that we experience, whether we see, we hear, we feel, we think, anything that we experience, and then we try to look how we experience it and what we experience, we are actually, that is our mind we are experiencing. So therefore, without our consciousness, without our mind, we cannot have any other experience, because every experience has to be through our mind. So our mind is the most important thing. And our mind is what I am, what everybody is, what everybody experiences. Now if we look, what is that mind? What is that consciousness? What is? It is something very strange. It's if you say it is there, there is nothing there, because you can't put it in a lab. You cannot hold it with any machines. You cannot look at it in a kind of whatever strong your machine is, you can't look at the mind. There's nothing there. But if you say it's not there, it's always there. It makes everything. Everything is happening because of that. So the mind is, empty and its nature is empty because there's nothing there. But everything comes out of it. So therefore, that's a very strange thing our mind is. And because it's empty, because there's nothing there, actually nobody can destroy it because there's nothing to be destroyed. But we feel that I am. And therefore, I try to protect it. I always try to protect myself. But of course, my body is made of all the elements. It changes anyway, and it dissolves anyway. And it takes another body. But my mind is kind of indestructible, but there's nothing there. It's indestructible because there's nothing there. So if you understand this deeply, the way my mind is, then I don't have to be angry or upset or, have a fear or worry or, or attachment or greed or anything.
because it's totally beyond anybody's, it can't be destroyed by anything. When people understand it, when somebody truly understands what your mind is, how your mind is, the way your mind is, then you lose all fear, you lose all worries, because there's no need, and you don't have to be, selfish. You don't have to be self-centered. You don't have to be, egoistic, because you are, like that. So when you understand this, then you actually become what we call enlightened. That's when you become enlightened. And then there is no need of any, negative reaction. And you are completely compassionate, because you don't need to get anything for yourself, and you don't need to get rid of anything for yourself too. So when this understanding happens, experience happens, then you do away with your ignorance and confusion. So that's the meaning. And then I just read out the translation. The practice of all the bodhisattvas is never to entertain concepts which revolve around dualistic notions of perceiver and perceived. In the knowledge that all these appearances are but the mind itself, whilst mind's own nature is forever beyond the limitations of ideas. I found this a little bit unclear, so that's why it's okay. Chúng ta đã nói về ba thứ, hay là tam độc, hay là ba chất độc của tâm. Chúng ta đã nói về hai thứ, đó là về sân hận và tham ái. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vô minh, hay là về sự hiểu biết sai lầm. Nó là cơ bản. Và từ vô minh, bởi vì từ vô minh, từ sự bối rối, hoang mang, và từ việc chúng ta không biết mình là gì và mọi thứ là như thế nào, thì chúng ta có tà kiến, hay là chúng ta không có cái nhìn đúng đắn, và chúng ta hành động với sự sân hận và với tham ái. Và ở trong khổ này thì chúng ta sẽ học cách để có thể rèn luyện cũng như là chuyển hóa sự chuyển hóa vô minh. Và tất cả chúng ta, những chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi, thì chúng ta đều có vô minh. Thì Rinpoche cảm thấy là cái phần bản dịch tiếng Anh của cái khổ này nó không được rõ ràng cho lắm, thì Rinpoche đã dịch trực tiếp từ bản tiếng Tạng. Ở trong bản tiếng Tạng thì nó là như sau: nếu bất cứ thứ gì mà chúng ta nhìn thấy hoặc chúng ta trải nghiệm thông qua những giác quan, như là chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, chúng ta cảm nhận, suy nghĩ, vân vân, và nếu chúng ta cố gắng để quán xét là chúng ta đang trải nghiệm như thế nào, thì đó chính là tâm, và thì đó chính là tâm mà chúng ta đang trải nghiệm. Và nếu mà chúng ta không có tâm thức thì chúng ta sẽ không thể nào có được những trải nghiệm này, bởi vì là tất cả những trải nghiệm này đều thông qua tâm thức của chúng ta. Và vì vậy tâm thức là điều quan trọng nhất. Tâm thức thì ở đây cũng có nghĩa là chính là cách mà chúng ta và mọi người trải nghiệm. Và khi mà chúng ta tự hỏi là tâm là gì, thì tâm là một thứ rất là lạ, rất là kỳ lạ. Bởi vì khi chúng ta nói là nó ở đó thì thực ra là không có gì ở đó cả. Chúng ta không thể nào chỉ ra được nó, chúng ta cũng không thể nào nắm giữ được nó bằng bất kỳ loại máy móc dù tân tiến nhất nào. Khi mà chúng ta quan sát nó thì chúng ta nhận ra là không có gì ở đó cả. Và khi mà chúng ta nói là nó không có ở đó thì thực ra chúng ta có thể biết rằng là mọi thứ đều phát khởi từ trong tâm. Và bởi vì mọi thứ đều phát khởi từ trong tâm, và vì bản thể của tâm là tánh không hay là không tánh, thì có nghĩa là không có gì ở đó, nhưng đồng thời thì mọi thứ đều phát khởi từ đó, đều
hiển lộ từ đó. Và vì vậy tâm là một cái gì đó rất là kỳ lạ. Khi mà chúng ta có sự hiểu biết rằng là bản thể của tâm là không hay là không thực có, thì có nghĩa là chúng ta biết rằng là không ai có thể phá hủy được nó, và không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy được nó là không thể bị phá hủy. Và vì vậy, thông thường thì chúng ta cảm thấy là chúng ta phải bảo vệ tâm, phải bảo vệ chúng ta. Giống như là thân thể thì thân thể của chúng ta thì được tạo bởi những các đại hay những yếu tố khác nhau, và nó luôn luôn thay đổi, và khi chúng ta chết thì chúng ta có một thân mới. Nhưng mà tâm thì không như vậy, bởi vì tâm ở đây thì có nghĩa là vừa là tánh không, và đồng thời nó biến hiện ra tất cả mọi thứ. Và khi chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc như vậy về cách mà tâm của chúng ta vốn là và tâm là gì, thì chúng ta không cần phải trở nên tham ái hoặc là sân hận, hoặc là chúng ta phải sợ hãi, tham muốn vân vân, bởi vì là tâm vượt ra ngoài tất cả và nó không thể bị phá hủy. Khi mà chúng ta thực sự hiểu biết tâm là gì thì chúng ta sẽ không còn có sự sợ hãi hay là lo lắng, bởi vì điều này là hoàn toàn không cần thiết, và do đó chúng ta cũng sẽ không cần phải trở nên ích kỷ hoặc là coi bản thân mình là trung tâm hoặc là có bản ngã lớn, bởi vì là tâm vốn là không, và đồng thời nó biến hiện ra tất cả. Khi mà chúng ta có sự thực ngộ này thì có nghĩa là chúng ta đã đạt được trạng thái giác ngộ. Và khi chúng ta ở trạng thái giác ngộ thì chúng ta sẽ không cần phải hành động tiêu cực, mà thay vì đó chúng ta luôn luôn có lòng từ bi phát khởi trong tâm, bởi vì là chúng ta không cần phải tìm kiếm hoặc là cần phải thêm một thứ gì, đồng thời chúng ta cũng không cần phải loại bỏ một thứ gì đó, bất cứ thứ gì đó, thì đó là trạng thái tâm giác ngộ. Và thầy cuối thì thầy có đọc về bản dịch: sự hiển bày của vạn pháp là đều do tâm tạo, từ vô thủy, bản tâm vốn không hề bị chấp trước vào các vọng tưởng cực đoan. Hiểu biết điều này như thế, đừng để tâm bị lôi cuốn vào vòng nhị nguyên đối đãi chủ thể đối tượng, đó là pháp tu Bồ Tát. Then 23 is now, sometimes we encounter very nice things, beautiful things, pleasurable things, very positive, everything positive. At that time, if you get too much attached to that, and if you get too much distracted by that, then again, we get attachment, we get aversion, and all kind of negative problems, negative emotions will arise, and then all the samsaric problem comes. So, not to do that. Try to be, try to remain. You can enjoy all the positive things that you encounter, but not get too much, caught up and attached to that. So for this, it says, the practice of all the bodhisattvas is to let go of grasping. When encountering things one finds pleasant or attractive, considering them to be like rainbows in the summer skies, beautiful in appearance, yet in truth devoid of any substance. So when we have all positive things, all nice things, beautiful things, wonderful things, that's very nice, that's wonderful, you should enjoy it. But, if you hold on to that, or try to hold on to that, tries to grasp it, tries to, then it brings lots of suffering and pain and problems because you cannot keep it. So therefore, you should treat it like the rainbow, If there's a nice rainbow, it's a beautiful thing, you enjoy it, you look at it, but then
You don't try to get it. You don't try to hold on to it because you cannot. And if you don't try to hold on to it, and if you don't try to get it, and if you enjoy it at that time, then it's very good. It's no problem. There is no problem. You can enjoy it very well. And it's so in the same way, when we have good fortune, everything goes well, everything, we should really enjoy it and be very happy with it and really use it in the right way and, positive way, but not so much grasping at it. If we can do that, then whatever nice things happens, it becomes something very nice and very enjoyable and very happy. Otherwise, you try to get too much grasping at it, then it becomes a problem for you. Then you get, you worry when you're going to lose it, and then you don't want to lose it, and of course you will lose it, and then you feel pain, and you feel, lots of suffering and, grief and things like that, and then lots of efforts to try to get them back, and you can't get them back. All these kind of problems happen. So therefore, one has to know this understanding how to deal with whatever situation comes and whatever emotion comes is actually called wisdom. Câu khổ thứ 23 là nói về việc đôi khi chúng ta có được những điều rất là tuyệt vời, rất là đẹp đẽ và rất là hài lòng, dễ chịu, và mọi thứ đều trở nên rất là tốt đẹp, thiện lành. Thì trong trường hợp này chúng ta không nên trở nên quá tham chấp, bám chấp và bị phân tâm, hay là tâm chúng ta bị sao lãng bởi nó. Bởi vì là điều này sẽ khiến cho khi mà chúng ta bám chấp vào nó thì nó sẽ khiến cho sự tâm tham ái, sân hận cũng như là tất cả những cảm xúc tiêu cực khởi lên. Và tất cả các vấn đề của sinh tử luân hồi, trong vòng sinh tử luân hồi cũng sẽ khởi lên, và chúng ta cần phải cố gắng không làm như vậy. Chúng ta dĩ nhiên là có thể tận hưởng điều đó, nhưng mà chúng ta không nên bị mắc kẹt, không nên tham chấp vào đó. Khi đối diện với những đối tượng hấp dẫn, cho dù thấy chúng đẹp đẽ như cầu vồng giữa hạ, biết rằng chúng không có tự tánh, hãy buông bỏ tham ái, bám chấp, đó là pháp tu Bồ Tát. Khi mà chúng ta có tất cả những thứ rất là tốt đẹp, thiện lành, rất là tuyệt vời, thì điều này rất là tuyệt vời và chúng ta nên tận hưởng nó, nhưng mà chúng ta không nên bám chấp, không nên hoặc là cố gắng bám chấp hoặc là bám víu vào chúng, bởi vì điều này sẽ mang đến vấn đề và sự đau khổ, bởi vì là chúng ta không thể nào mà giữ được nó mãi mãi. Thay vào đó, chúng ta nên coi nó giống như là cầu vồng, có nghĩa là rất là đẹp và chúng ta có thể tận hưởng nó, nhưng mà chúng ta không cố để bám chấp vào nó, bám giữ nó, bởi vì là chúng ta biết rằng là điều đó là không thể. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có thể tận hưởng nó, không có vấn đề gì cả. Chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng những điều tốt đẹp và những điều thiện lành. Khi tất cả những may mắn, cát tường đến với chúng ta thì chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, hỷ lạc và tận hưởng nó và sử dụng nó theo cách đúng đắn và một cách thiện lành. Nhưng mà đồng thời chúng ta cố là không có quá nhiều sự bám chấp hoặc tham ái ở đây. Bởi vì là khi mà những điều tốt lành xảy ra, và nếu như mà chúng ta cố bám chấp hoặc là tham ái quá nhiều vào chúng thì nó sẽ trở thành vấn đề, bởi vì là chúng ta sẽ lo lắng là chúng ta sẽ mất nó, hoặc là chúng ta không muốn bị mất nó, và dĩ nhiên là đến một lúc nào đó chúng ta sẽ mất nó và chúng ta sẽ chịu đau khổ, và chúng ta sẽ dành thời gian công sức để cố gắng để có thể lấy lại nó, và chúng ta không thể vân vân. Tất cả những vấn đề, những đau khổ sẽ phát khởi từ việc bám chấp của chúng ta. Và vì vậy, cách để chúng ta đối mặt, giải quyết tất cả mọi vấn đề, mọi thứ xảy ra với chúng ta trong cuộc sống thì đó chính là trí huệ. And then 24th, it's the same thing,
what can we do? How can we react if we have lots of negative things happening, bad things happening? Dunga na zu mulon peshita, treno dember zoi asonchi, desher muntan chendo trepitse, travartawa jasilani. The practice of all the bodhisattvas is to recognize delusion whenever one is confronted by adversity or misfortune. For those suffering are like just the death of a child in a dream, and it's so exhausting to cling to delusory perceptions as real. You know, like good things happening, it's also temporary. It's also like illusion. It's happening, and then it can also go away, and it can remain, but it's, you know, there's nothing that you can really hold on to. Same is the negative things, you know, misfortunes and problems and things like that. These are also deluded state of mind. It's temporary. It's not truly, you know, there's no certainty of that. So if we can understand this and take it like that without too much, you know, say here the example given is like somebody whom you really love. In your dream, you see them die, you know, then you understand it's a dream, and then you know that it's not a, you know, it's something that is not real. So whatever happens in the life, it's also not so much different from the dream, because everything happens, everything dissolves, you get it, you lose it, you know, and even yourself, you know, you die and everything dies, everybody dies and things like that. So therefore, you know, it's not, you cannot hold on and, you know, too much, you know, see it as truly there and really kind of, otherwise there's no end of suffering. So therefore, you know, one should try to take good things coming or bad things coming a little bit, you know, in this kind of a way. I've heard that there was a rich businessman in Taiwan. He was very, very rich. And one day he lost everything. He lost everything that he had. And everybody thought that he will be very, very sad and, you know, broken. But he was not, you know. They saw him like anytime, you know, he was laughing and he was enjoying his life, and he was, yes, I've lost everything, but it's okay. It's, you know, that's life and like that. And then after some time, again, he became very rich. And everybody said, oh, no, yeah, you must be so happy. You are so rich again. He said, well, yes, but I can lose it anytime, no problem, like that, you know. So he was not so much affected by either losing or gaining. And, you know, a bodhisattva should be like that, or any person actually should be like that. Otherwise, you know, a little bit bad thing happens, we are so sad and so bad and so, you know, totally like, you know, depressed. A little bit good things, and then we are so happy and so, you know, but then so worried and things like that. Then there's no end of suffering for us. So therefore, we need to learn how to take things in a more kind of what can you say, broad-minded way. Và khổ thứ 24 thì cũng tương tự như khổ trước, đó là chúng ta sẽ phản ứng, chúng ta sẽ rèn luyện như thế nào khi mà có quá nhiều điều
không may mắn hoặc là những điều tiêu cực bất thiện xảy ra đối với chúng ta. Mọi hình thức khổ đau đều như mộng ảo, tựa như cái chết của đứa con trong giấc mơ của bà mẹ. Chấp các huyễn ảo là thực có sẽ làm phiền muộn tâm ta. Vì vậy, khi gặp nghịch cảnh, hãy coi chúng như ảo huyễn, đó là pháp tu Bồ Tát. Khi mà những điều tốt đẹp và thiện lành xảy ra thì chúng ta biết rằng là nó chỉ là tạm thời và nó là huyễn ảo, nó có thể biến mất hoặc là nó có thể duy trì, và trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta cũng không thể bám chấp vào bất cứ điều gì cả. Và cũng tương tự như vậy, khi những điều xấu hoặc những điều bất thiện hoặc là những điều không may mắn, tiêu cực xảy ra với chúng ta thì chúng ta cũng biết rằng là nó chỉ là tạm thời và không có gì chắc chắn cả. Khi mà chúng ta có thể hiểu rõ và chúng ta có thể nhìn nó theo cách này thì chúng ta cũng giống như là khi mà có ai đó, ở đây có một ví dụ, đó là khi mà ai đó mà chúng ta hết mực yêu thương và ở trong giấc mơ của chúng ta thì họ chết, nhưng mà chúng ta biết rằng điều đó là không thực có và điều đó là không có thật. Và những điều mà xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thực ra là cũng không khác biệt so với giấc mơ này. Mọi thứ xảy ra rồi mất đi, tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta không thể nào mà bám chấp vào bất kỳ điều gì. Và chúng ta cũng cố gắng có thể xem xét được là mọi thứ thực ra là không thực có và nó không thực sự là tồn tại và hiện hữu như cách chúng ta nghĩ. Và nếu mà chúng ta không có được cách nhìn này thì chúng ta sẽ không bao giờ có được sự kết thúc và chấm dứt khổ đau. Và vì vậy chúng ta nên cố gắng có thể coi mọi thứ dù tốt đẹp hay là bất thiện hoặc là tiêu cực thì chúng ta cố gắng có thể xem xét chúng theo cách này. Có một câu chuyện là có một thương nhân rất là giàu có ở Đài Loan và một ngày thì anh ta bị mất tất cả những gì mà anh ta có và mọi người đều nghĩ rằng là ông ta sẽ trở nên rất là buồn rầu bởi vì là ông ta đã bị phá sản, nhưng mà không, ông ta vẫn rất là vui vẻ, vẫn tận hưởng cuộc sống. Bởi vì là ông ta nghĩ rằng là tôi mất tất cả nhưng mà đó là cuộc sống mà. Và sau một khoảng thời gian thì ông ta lại trở nên giàu có và mọi người nghĩ rằng là ông ấy sẽ rất là vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà ông ấy chỉ nói là bây giờ tôi đã trở nên giàu có nhưng mà tôi cũng có thể mất nó vào một ngày nào đó. Và vì vậy người thương nhân này không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những sự thành tựu hay là sự mất mát, và thái độ của một vị Bồ Tát cũng như vậy. Và tất cả mọi người cũng đều nên có thái độ như vậy. Nếu không thì dù một chút khó khăn hoặc là bất thiện xảy ra thì chúng ta đều sẽ trở nên buồn rầu, trở nên cảm thấy tồi tệ và đau khổ, và một chút những gì tốt đẹp xảy đến và chúng ta cảm thấy hạnh phúc và sau đó thì lo lắng bởi vì chúng ta có thể mất nó. Và nếu mà tiếp tục như vậy thì sẽ không có sự kết thúc cho sự đau khổ của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta nên xem xét, nhìn nhận mọi việc như người thương nhân này, có nghĩa là với một cái tâm quảng đại hơn, tâm rộng lớn hơn. So now, in the Bodhisattva's practice, first is to generate, bodhicitta, the aspiration, and have the right motivation and that. And then the actual practice, actual is 6 paramitas. So now we are going to talk about the six paramitas and each paramita in one stanza. First is the paramita of giving, or generosity. So here it says, it's 25 stanza number. The practice of all the bodhisattvas is to give out of generosity.
with no hopes of karmic recompense or expectation of reward. For if those who seek awakening must give even their own bodies, what need is there to mention mere outer objects and positions? So generosity, generosity is, the main practice of bodhisattvas, because they want to help all sentient beings, they want to liberate all sentient beings. So generally it's giving. Giving means helping, with material things, with instructions and teachings, with kindness and love and things like that, protection, this kind of whatever way you can help. Helping is generosity. Now he says that the great bodhisattvas, there are many stories in the Jataka stories, like the Buddha, when he was a bodhisattva, even he gave his own body, his kind of most treasured things and everything again and again and again. But that's not something, this is the ideal thing, but it's not to say that we have to do that. We should give whatever we can, we don't need to give something that we regret giving. This is because bodhisattva practice is gradually training, step by step, there was one during Buddha's time, one of the most generous person was called Anathapindika. He was regarded as the most generous person around that time. But he was not generous in the beginning. He was quite miserly. He was rich, but he was not very generous. And when Buddha was giving teachings and saying that how important it is to help and to give, he went up to Buddha and said, well, I come to your teachings, I like you very much, but this generosity is not my cup of tea. I'm not generous, I don't want to be generous, I don't want to give anything, I'm a businessman. And Buddha said, yes, but you can become generous. He said, no, I can't become generous, I don't want to become generous, why should I become generous? Buddha said that, yeah, well, if you want, you can train. He says, how do I train? He says, well, can you give things to yourself? He said, yes, of course, I can give to myself anything. Then he says, take something in your right hand, a little bit valuable, and give it to your left hand and say, take it. And again, do it again. Give it to your left hand, right hand again, and say, take it. You just do that. And then you will see what happens. Then he went home. He had lots of things and lots of gold. So he took one lump of gold and then, he gave it to his left hand and said, take it. So in the beginning, when you say, take it, even if he knew that he was giving it to himself, he felt slightly uncomfortable. But then it was kind of a challenge. So he kept on doing, take it and take it and take it. After a few days, a thought came into mind, maybe I should invite Buddha for a lunch. So he invited Buddha for a lunch, and the Buddha came and had a lunch, and he, gave some teachings, and, and everybody enjoyed it, and it was very nice. Then he thought, why not invite the whole Sangha, for a lunch? So he invited the whole Sangha for a lunch, and then he did that, and everybody was happy, and he was very happy. Then he understood, that actually giving is giving him more happiness than receiving. So he became more and more generous, and then he, he gave food to all those people who didn't have anyone to feed them.
he created dharamshalas, means like houses for the travelers. He created hospitals. He created hospitals for animals, and he became known as the most generous person. So it's a little bit like that, and we can try to, because giving is actually more, it gives more pleasure, more happiness to the giver than the receiver. Because when you give something and you see that it is helping somebody, you feel that you have done something useful and meaningful in this life, in this day. So therefore, then you learn how to, and then that is important, that if we start to help each other, then there is no problem in the world. So therefore, practicing that, starting to practice that, and then when you become so good at it, that even if you give your life for some really good cause, to help lots of people, and you have no regret for that, then you can do that also, but not before. Yeah. Khổ thứ 25 đó, ở trong các pháp tu của Bồ Tát thì đầu tiên chúng ta sẽ phát khởi Bồ Đề tâm, nguyện, và sau đó cùng với động cơ hay tâm nguyện đúng đắn, và sau đó là đến thực hành chính. Thực hành chính ở đây là 6 ba la mật, và trong các đoạn kệ tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua từng ba la mật một. Và ba la mật đầu tiên là nói về sự cho đi hay là sự bố thí. Kẻ mong cầu giác ngộ khi cần có thể bố thí cả thân mạng của mình, huống hồ chỉ là những thứ vật chất bên ngoài. Hãy bố thí mà không mong cầu đền đáp, đó là pháp tu Bồ Tát. Bố thí hay cho đi là thực hành chính của một vị Bồ Tát, bởi vì là tâm nguyện của vị Bồ Tát là mong muốn có thể giúp đỡ được tất cả mọi chúng sinh, và khi cho đi thì có nghĩa là chúng ta đang giúp đỡ mọi chúng sinh, có thể là với những thứ vật chất bên ngoài, hay là những chỉ dẫn thực hành, hoặc là những giáo lý, hay là lòng từ ái, lòng bi mẫn, hoặc là sự bảo vệ, bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể giúp đỡ được người khác. Có rất nhiều câu chuyện về các vị Đại Bồ Tát, cũng như là trong cuộc đời của Đức Phật thì cũng có những kiếp mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, và Ngài thậm chí đã có thể cho đi cả thân mạng của mình và tất cả những điều quý giá, những tài sản, kho báu của mình, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và đây là một hành động lý tưởng, nhưng mà không có nghĩa là nói là chúng ta nên làm như vậy, nhưng mà chúng ta nên cho đi những gì mà chúng ta có thể, và đồng thời chúng ta cũng không cảm thấy hối hận sau này, bởi vì con đường tu của Bồ Tát là con đường chúng ta đi dần dần từng bước một. Có một câu chuyện về một người mà bố thí, và một người hào phóng và bố thí nhiều nhất, tên là Anapadika. Anathapindika. Anathapindika. Okay, thank you. Anathapindika. Anatha. Yeah. Anatha means Natha means Lord, or the protector. Anatha means without protection. Somebody who is without protector. Pindika is giver of the food. Those one who gives food to those who are without protectors. Anatha Pindika. Anatha Pindika. Ok, thì Rinpoche vừa có giải thích về cái từ Anathapindika. Anathapindika có nghĩa là những người mà không có sự bảo vệ, và Pindika thì có nghĩa là cho đi thức ăn,
Và ở đây thì Anathapindika có nghĩa là chúng ta là người mà cho đi thức ăn tới những người mà không có được sự bảo vệ. Và ở trong khoảng thời gian đó thì là ban đầu thực chất là ông ta không có là một người rất là hào phóng và rộng rãi, mặc dù ông ta rất giàu. Thay vì đó ông ta khá là bỏn sẻn, và ông ta đã đến tham dự bài giảng của Đức Phật, và Đức Phật giảng về cách để có thể cho đi về bố thí. Và ông ta đến gặp Đức Phật và nói rằng là con đã nghe bài giảng của Ngài và con rất thích ý tưởng về sự hào phóng và bố thí, nhưng mà con không thể làm được điều đó và con cũng không muốn làm điều đó. Đó không phải là thế mạnh của con, bởi vì con là một thương nhân và thực sự là con không muốn cho đi hay không muốn bố thí. Đức Phật nói rằng là không, ông nên bố thí, và ông ta trả lời là không, con không muốn, và con không biết là làm thế nào để con có thể bố thí được. Và Đức Phật nói rằng là nếu muốn thì ông có thể tự rèn luyện bản thân mình. Và Đức Phật hướng dẫn người đó, ông ta đó là hỏi ông ta là con có thể cho chính bản thân con một thứ gì đó hay không? Và ông ta trả lời là con có thể cho bản thân mình tất cả mọi thứ. Và Đức Phật nói được rồi, bây giờ hãy thực hành là hãy cho chính bản thân con, tức là con hãy giữ một cái gì đó ở trong bàn tay phải của mình và sau đó thì chuyển sang bàn tay trái, và đồng thời lúc đó hãy nói là hãy nhận lấy đi, và hãy thực hành lặp đi lặp lại rất nhiều lần và hãy xem mọi thứ xảy ra như thế nào. Và người thương gia đó trở về nhà và ông ta có rất là nhiều vàng bạc và của cải, vì vậy ông ta đã cầm vàng ở bên tay trái và chuyển sang bên tay phải, và ông ta nói là hãy nhận lấy, và ngược lại từ bên tay trái sang bên tay phải là hãy nhận lấy. Và thậm chí là ông ta biết là ta đang cho chính mình, nhưng mà ông ta cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng mà ông ta vẫn tiếp tục thực hành. Và sau một vài ngày thì ông ta mời Đức Phật đến ăn trưa, và sau khi ăn trưa thì Đức Phật cũng dạy những giáo lý, và tất cả mọi người thì đều rất là vui vẻ. Và sau đó ông ta nghĩ là tại sao mình không nên mời toàn bộ tăng đoàn đến, và ông ta đã mời toàn bộ tăng đoàn đến để ăn trưa. Và sau đó thì mọi người đều rất là vui vẻ và hạnh phúc, và ông ta cũng cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và lúc đó thì ông ta hiểu được rằng là khi mà cho đi thì chúng ta sẽ có được nhiều hạnh phúc khi mà chúng ta nhận lại. Và khi mà chúng ta thực hành điều này lặp đi lặp lại ngày càng nhiều, ông ta đã làm điều này, ông ta đã cho đi ngày càng nhiều hơn, và ông ta đã cho thức ăn, bố thí thức ăn cho tất cả mọi người ở trong thành. Ông ta đã tạo ra nhà cửa cho những người không có nhà cửa, cũng như là tạo ra bệnh viện, vân vân. Và ông ta trở thành một người hào phóng nhất. Và chúng ta cũng nên cố gắng như vậy. Khi mà chúng ta hiểu rằng là cho đi có nghĩa là chúng ta sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn, có được sự dễ chịu, thoải mái hơn khi mà chúng ta nhận lại. Và bởi vì chúng ta biết là chúng ta đang làm điều gì đó có ích và có ý nghĩa cho người khác, và chúng ta sẽ học hỏi cách để có thể làm được điều đó ngày càng nhiều hơn và lớn hơn, và điều đó là quan trọng nhất. Và khi tất cả chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ không còn vấn đề nào trên thế gian này nữa. Và đó là con đường thực hành, và chúng ta sẽ dần dần sẽ nhận ra được là nó thực sự rất là tốt khi mà chúng ta có thể cho đi, và đến một mức nào đó chúng ta thậm chí còn có thể cho đi cả thân mạng của mình cho một lý do tốt, và có thể giúp đỡ được rất rất nhiều người mà chúng ta không cảm thấy hối hận. Và đó là thực hành về bố thí. And then the next is the sila, the ultimate discipline, the paramita of discipline. Sutra me parantam na yenden dabate pa kemin. This is sipin dhamma me pa sutra soma jasilang. So, what is the practice of the Bodhisattva is to observe ethical restraint without the slightest intention of continuing in samsaric existence for lacking disciplines
one will never secure even one's own well-being, and so any thought of bringing benefit to others would be absurd. What he's saying is that, you know, this kind of the sila, the discipline. What first we have to understand discipline. Discipline is trying to understand what actions bring problems and difficulties and pain for yourself and others. And then by understanding that, then you allow yourself not to do that. And then things that you understand, you know clearly, things that are good, useful, helpful, bringing benefit to myself and others. And then you allow yourself to do it. That is discipline. Yeah, it's not restricting somebody. It's not, you know, making a kind of order and say you can't do this, you can't do this. It's not about that. It's what is good and useful and beneficial. You should do it, and you should do it. Things that bring suffering, pain, you don't want to do it, and you don't do it. That's discipline. Yeah. So therefore, without this discipline, then you keep on doing negative things and harm yourself and harm others, and you don't want to do that. So that's why the discipline. So everything, whether it's 5 precepts, whether it's 10 virtues and 10 non-virtuous things, it's something that is good for you now and in the long, good for you, for everybody around you now and in the long run. So therefore, we should start to work on that, because it's something that's very useful. So when you understand this, it's not even something I do this and then in my next life there will be some good thing happening. It's not just that. It's very clear right now, you know what. So then if we, you know, that becomes the kind of ground. So if you have a certain discipline, then every good thing that you do, every positive, you know, practice becomes very easy. And if you don't have that discipline little bit, then nothing really can grow. It's like the ground, like the field. No positive qualities can really grow because, you know, you don't create that right atmosphere, right situation. So working on that is the discipline. So I think I'll stop here tonight. Yeah. Thì đoạn kệ tiếp theo là về Ba La Mật thứ hai, đó là về trì giới hay là giữ giới hay là Sila. Nếu không giữ giới, ta sẽ không đạt được mục đích cho riêng mình, đừng nói chi đến ước muốn thành tựu lợi lạc cho chúng hữu tình. Điều này thật đáng buồn cười, vì vậy hãy trì giới mà không mong cầu quả báo thế gian, đó là pháp tu Bồ Tát. Một trong những thực hành của Bồ Tát đó là về trì giới hay là về trì giới hoặc là giữ giới. Sila thì có nghĩa là trì giới hoặc là giữ giới, có nghĩa là đầu tiên chúng ta cố gắng hiểu biết là những hành động nào sẽ mang đến vấn đề đau khổ, đau đớn cho chính bản thân chúng ta và những người khác, và khi mà chúng ta hiểu rõ được chúng thì chúng ta cho phép chúng ta không làm những điều như vậy, và đồng thời chúng ta cũng biết rõ ràng là những điều gì là thiện lành và những điều gì là tốt, những điều gì mang lại lợi ích giúp đỡ cho chính bản thân chúng ta cũng như người khác, và chúng ta cho phép chúng ta làm những điều như vậy, thì đó chính là giữ giới. Nó không phải là chúng ta bị ràng buộc hoặc là chúng ta phải ra lệnh hoặc là có mệnh lệnh là
mình không làm được mình không được làm điều này hay được làm điều kia, mà thay vào đó, đó là sự hiểu biết là điều gì tốt đẹp và thiện lành thì chúng ta nên làm nó, và điều gì là tiêu cực, bất thiện hoặc là làm hại thì chúng ta không muốn làm những điều như vậy, và vì vậy chúng ta không làm những thứ như vậy. Khi mà chúng ta không có giới luật thì không giữ giới thì chúng ta sẽ tiếp tục làm những điều bất thiện, làm những điều xấu, và vì vậy nó sẽ gây hại cho chính chúng ta và những người khác, và chúng ta không muốn làm những điều như vậy. Vì vậy tất cả những giới luật khác nhau như là 5 giới, hay là 10 điều bất thiện, hoặc là 10 hành động thiện, 10 thiện nghiệp, thì có nghĩa là chúng ta biết rằng là chúng là tốt cho chúng ta ngay bây giờ và ở trong tương lai dài, và nó cũng tốt cho tất cả mọi người ngay bây giờ cũng như là về lâu dài. Và chúng ta bắt đầu hành động và chúng ta bắt đầu thực hiện chúng, bởi vì chúng ta biết là nó rất là hữu ích và nó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ở đây có nghĩa là chúng ta có sự hiểu biết rất là rõ ràng là nếu chúng ta làm những hành động thiện nghiệp như vậy, chúng ta duy trì giữ giới thì nó tốt cho chúng ta, thì nó sẽ tốt cho chúng ta và tốt cho mọi người. Và ở đây và khi mà chúng ta có thể làm như vậy thì nó sẽ là một nền tảng rất là vững chắc cho chúng ta. Khi mà chúng ta có thể duy trì giới thì nó là một nền tảng rất là tốt, hoặc là nó giống như là một cái mảnh ruộng rất là tốt và khi mà điều đó xảy ra thì tất cả những thực hành của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng. Và nếu chúng ta không giữ giới hoặc là chúng ta có một chút ít thôi thì không có gì có thể phát triển, không có gì có thể nảy nở được ở trên cái mảnh đất đó cả. Không có những phẩm chất tốt đẹp nào mà có thể phát triển bởi vì là chúng ta không có được hoàn cảnh cũng như là môi trường đúng, và vì vậy chúng ta phải rèn luyện giữ giới. Và chúng ta sẽ kết thúc bài giảng ngày hôm nay tại đây. That's it? Yeah. Okay. Okay. So now there are some questions. I will try to go through them. First question is, in life there are lots of afflictions. If I want to eliminate them, what should I do? Of course, all of us have lots of afflictions. So I think what we have to do is try to, take very small steps. Whatever is most urgent, whatever I see is the very, very destructive or very harmful, then I should try to lessen doing that or stop doing that. And then if I can do that, then maybe I can do something more. So, that is step by step, because if you do little steps, you will achieve it, and then you feel confident and then happy, and then you can do the next step more easily. Bây giờ thầy sẽ đi qua các câu hỏi. Ngày hôm qua chúng ta có một số câu hỏi. Thì đầu tiên đó là cho con hỏi, trong cuộc sống có rất nhiều phiền muộn, muốn tiêu trừ chúng thì phải làm sao? Câu trả lời là tất cả chúng ta đều có rất nhiều những phiền muộn hay phiền não, và chúng ta nên thực hành, hành động từng bước một, từng bước nhỏ một. Bất cứ những điều gì mà đang rất là khẩn thiết, hoặc là những gì mà rất là gây hại hoặc là làm cho tâm của chúng ta phân tán loạn động, thì chúng ta cố gắng để có thể giảm bớt những hành động như vậy, hoặc là cố gắng để có thể chấm dứt những hành động như vậy, và chúng ta làm nó từng bước một, từng bước nhỏ một. Và khi mà chúng ta có thể
hoàn thành được những bước nhỏ này thì chúng ta sẽ tăng trưởng được sự tự tin và chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và chúng ta có thể làm những bước tiếp theo một cách dễ dàng hơn. And then second is, if I see the evil, non-virtue in others and find my own good points to gain confidence, does it affect the practice of letting go of the ego? Thank you, Rinpoche. You know, it's very easy to see negative things in others, shortcomings and negative things and mistakes in others. I think it is very important that, you know, it's not that you should not look at. You can look at, you should see both negative things in others and also, but I think we should also really look for positive things in others, because everybody has some positive qualities also. Even the worst person can have some positive qualities. And I think it is very important that we look for, because if we don't look, then we don't see. Look for that and then appreciate that. So therefore, then we become a little balanced. You know, everybody has some good sides and not so good sides and things like that. And you have also your good sides. Very good. It's good to appreciate your own good side. Very good. But you also have some, you know, some downside, or, you know, what can you say? Problems, or, you know, this, you know, not so good things. And then you should appreciate that also and try to work on that, change that, you know, transform that. And so if you do this both, then I think it will be okay. Ở đây có một câu hỏi, đó là cho con hỏi, khi nhìn thấy sự xấu ác ở người khác và tìm ra các điểm tốt của chính mình để có được sự tự tin, thì điều đó có ảnh hưởng đến việc tu xả ly bản ngã hay không ạ? Xin cảm ơn Rinpoche. Rinpoche trả lời là rất dễ để chúng ta có thể nhìn thấy những sai sót, những tiêu cực hoặc là những vấn đề ở người khác. Điều này rất quan trọng. Có nghĩa là không phải là chúng ta không nên nhìn hoặc là nhìn ra những sai sót đó, mà chúng ta nên nhìn, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nên nhìn và nhận ra được những điều thiện lành, những phẩm chất tốt đẹp của người khác nữa. Tất cả mọi người đều có những phẩm chất tốt đẹp nào đó, thậm chí là một người tồi tệ nhất họ cũng có những cái phẩm chất tốt đẹp nào đó. Và rất quan trọng để chúng ta nhìn thấy cả hai, và cũng rất quan trọng để chúng ta tìm kiếm những phẩm chất đó, bởi vì là khi mà chúng ta không tìm kiếm thì chúng ta sẽ không nhận ra, và chúng ta sẽ trân trọng cả hai, và khi đó thì chúng ta sẽ trở nên cân bằng hơn, bởi vì là chúng ta biết là mọi người đều có những điểm tốt và những điểm xấu, và chính chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có những điểm tốt và chúng ta trân trọng những điểm tốt đó, nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng là chúng ta cũng có những điểm không tốt, những sai sót, những vấn đề chưa hoàn hảo, và chúng ta cũng trân trọng nó, và đồng thời chúng ta cố gắng để rèn luyện và để chuyển hóa tất cả những điểm bất thiện hoặc không tốt này. Khi mà chúng ta làm cả hai điều này thì nó ổn. And the next question is, Dear Rinpoche, thank you so much for your explanation, so clear and inspiring. If I have understood it, it's very important to go through the steps from the lesser vehicle through ethics to the great vehicle, generating the Bodhisattva awakening mind. I guess that one will be ready to enter the Vajrayana path, the secret mantra. And what makes this vehicle so secret? I think it's very important to understand that Vajrayana is not something totally separate on its own. It's not that. That's something people misunderstand. Vajrayana includes Mahayana. It includes, you know, the
the Sutrayana, everything. So therefore, it's not a secret. When you are doing your, practice on, ethics, on Vinaya, on, and also Mahayana things, you are actually practicing Vajrayana also, because it's part of that. And then after you do this, then there are some things that is, more clearly, Vajrayana is not something totally different. It's more, some special methods are given, and then more clear explanation of certain things. That's Vajrayana. So it's part of it, same thing. So it's just that, some people think that I should get to the last one, the best one, the top one. And then without practicing any of the others, you try to go directly on the top. It's like trying to jump on the 11th floor without going through anything else. That doesn't work. So that's why, it's, people try to kind of make people understand that. The secrecy is not a secrecy. It's just that, it will be nicer, it will be useful, it will be better to go step by step. And when you understand one thing, then it becomes the next thing easier, and next thing, because you have to practice step by step. You can't practice from the top to bottom. So that's why it is like that. So actually, when you are practicing all these things, you are actually practicing Vajrayana also, because it's part of it. It's not something different. Yeah. Thì có một câu hỏi đó là: thưa Rinpoche, cảm ơn rất nhiều vì những lời giảng của Ngài nó rất là rõ ràng và rất là truyền cảm hứng cũng như là khuyến tấn. Và theo con hiểu thì rất quan trọng là chúng ta khi chúng ta thực hành, chúng ta sẽ đi qua từng bước một, có nghĩa là đi từ thừa nhỏ hơn hay là phương tiện nhỏ hơn, ví dụ như là qua giữ giới, qua giới luật, và sau đó là đến thừa lớn hơn hay là đại thừa, và có nghĩa là chúng ta phát khởi bồ đề tâm hay là tâm giác ngộ. Và khi đó thì một người đã sẵn sàng để bước vào con đường kim cang thừa hay là con đường mật chú. Và điều gì khiến cho kim cang thừa là bí mật? Và câu trả lời của Rinpoche đó là có một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu, đó là kim cang thừa thì không phải là một phương pháp tu riêng biệt. Có rất nhiều người hiểu nhầm về điều này, mà ngược lại, kim cang thừa thực ra là bao gồm tất cả các thừa khác. Nó bao gồm cả đại thừa, kinh điển thừa, tiểu thừa, nguyên thủy, có nghĩa là nó bao gồm tất cả mọi thứ, và nó không phải là bí mật theo cách thông thường. Khi mà chúng ta thực hành giữ giới hay là trì giới, và sau đó thì chúng ta và đồng thời chúng ta cũng thực hành những thực hành của đại thừa, và tất cả đều là một phần của kim cang thừa. Khi mà chúng ta thực hành như vậy thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn, và kim cang thừa không phải là một thứ gì đó khác biệt, mà kim cang thừa ở đây có nghĩa là có những phương pháp đặc biệt hơn, hoặc là có những chỉ dẫn rõ ràng hơn về một số chủ đề hoặc là một số vấn đề, một số thứ. Và nó không phải có nghĩa là và nó không phải có nghĩa là trong khi chúng ta thực hành, và chúng ta ở đây có nghĩa là chúng ta phải thực hành từng bước một, không có nghĩa là chúng ta không thực hành gì cả và chúng ta ngay lập tức thực hành pháp tu cao nhất. Cũng giống như là khi mà chúng ta cố gắng
nhảy lên tầng 11 mà không có gì hỗ trợ, không có thang máy hoặc không có cầu thang bộ. Điều đó chắc chắn là sẽ không thể nào xảy ra được và sẽ không hiệu quả. Ở đây bí mật không có nghĩa là bí mật, mà có nghĩa là nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có lợi ích hơn khi mà chúng ta thực hành từng bước một. Khi mà chúng ta hiểu một điều thì sau đó điều tiếp theo hay bước tiếp theo sẽ dễ dàng hiểu hơn. Và có nghĩa là chúng ta đi từng bước một, không có nghĩa là chúng ta nhảy ngay lập tức từ ở dưới đất và ngay lập tức lên đến đỉnh. Chúng ta không thể làm được như vậy. Và vì vậy thực hành Kim Cang Thừa có nghĩa là bao gồm tất cả, nó bao gồm tất cả các pháp tu khác của bên Đại Thừa, Kim Cang Thừa, cũng như là Thừa Nguyên Thủy, vân vân. You know, sometimes people, practice certain Vajrayana paths or Vajrayana teachings. And if they are really well explained, that in these particular practices, everything else is there and, you can practice all of them together, then it's okay. But if you don't have that, then sometimes you don't get the whole thing. You don't get the good understanding. And then after some time, it doesn't become a practice, but just a ritual. And then people, after some time, people get confused and, do not understand very well. And so therefore, it can be more harmful than helpful if you don't understand fully. That's why, it is advised that, you really kind of little bit go step by step, or you understand fully and really clearly. And then if you don't understand how to do that, then there is no problem. And then the next is Tasidele Rinpoche. It is said that His Holiness, the 17th Karmapa, is the embodiment of Bodhisattva of compassion. So why in some texts it is mentioned that he is a Buddha that knows the 3 times? It's not that 17 Karmapa is the embodiment of the Bodhisattva's compassion. It is said that the Karmapas are, this is coming from different predictions. There are lots of predictions. Some even from the Buddha's time, and many from Guru Padma Sambhava and many other lamas. There are predictions that there will be a lama with black hat, and then his name there will be Karma, and then he's like this, he's like that, and then how he's he will be emanation of the Senizik, a lot of compassion. These are coming from different predictions. That's one thing. Another thing is that the first Karmapa had this a special gift from his childhood also. He could see things. He could, when he was with, he was actually, with his friends, was looking after the yaks. And then, the children were playing all day long, and the yaks went all over the places. And then in the evening, when they wanted to get the yaks together, they can't get them because they're gone all over the places. And then they would ask the young Karmapa, he was not Karmapa then, he was just an ordinary person. Where are my yaks? And then he would tell them, you go beyond that, that rock, or, on top of that hill, or below that thing, you will find your yaks. And so they go and they'll find the yaks. And so they kind of, because he knew so many like this, they called him Tusun Khyemba.
knower of the three times. So it was a name that he got, the first Karmapa. That's why it's called Tusunchemba, or the knower of the three times. And then it is also, there are also predictions saying that, you know, he will be the, what is it? Sixth Buddha. You know, now this Buddha Sakyamuni, that the Buddha just passed, you know, the Buddha Sakyamuni is regarded the fourth. According to the Buddhist predictions, there will be 1,000 Buddhas on this earth. The Buddhas that will, you know, teach Dharma, that Dharma spreads and lasts for a long time, and then, you know, comes to an end, and then another Buddha comes. Like that, there will be 1,000 Buddhas on this earth. So the Buddha Sakyamuni is regarded as the fourth. The fifth will be Maitreya Buddha, and sixth will be the future Buddha Karmapa. So fifth is like, there are lots of lamas like Situ Rinpoche who are also called the emanation of Maitreya. So this is this fifth Buddha, and then the sixth Buddha. So Karmapa is regarded as sixth Buddha, future Buddha. I think that's why it's also called Buddha. Yeah. Thì tiếp tục với cả câu hỏi về về Kim Cang Thừa, thì tiếp tục đó là đôi khi thì chúng ta thực hành một giáo lý hoặc là một con đường hoặc là một phương pháp Kim Cang Thừa nào đó, và nếu mà chúng ta được giải thích một cách rất là rõ ràng và mọi thứ đều rất là rõ ràng và chúng ta có thể thực hành nó, nhưng mà nếu mà chúng ta không có sự hiểu biết rõ ràng và đúng đắn về phương pháp thực hành này thì dần dần nó sẽ không trở thành một thực hành chân chính, mà nó chỉ trở thành một nghi lễ hoặc là một nghi quỹ nào đó và thôi, và cuối cùng nó có thể khiến cho chúng ta trở nên bối rối, hoang mang và cảm thấy mê mờ, và điều này thì thực sự là có hại hơn là có lợi cho con đường thực hành của chúng ta. Và vì vậy mà chúng ta thường được khuyên là chúng ta nên đi từng bước một, và chúng ta phải có sự hiểu biết rõ ràng và sâu sắc về những pháp tu của mình, khi đó thì sẽ không có vấn đề. Còn ngược lại thì có thể tạo ra cho chúng ta rất nhiều những vấn đề và chướng ngại. Và câu hỏi tiếp theo đó là thưa Rinpoche, nó nói rằng là Đức Karmapa thứ 17 là hóa thân của Bồ Tát, của lòng từ bi, hay là Chenrezig, Quan Âm Tứ Thủ. Vậy tại sao ở trong một số bản kinh thì nó có đề cập đến rằng Ngài là Đức Phật mà biết thấu rõ ba thời, tức là biết rõ ba thời, quá khứ, tương lai và vị lai? Thì ở đây thì có Rinpoche trả lời là có rất nhiều những lời thọ ký hoặc những lời tiên đoán của Đức Phật, từ thời Đức Phật, hay là của Ngài Liên Hoa Sinh, hoặc là của các vị Lạt Ma lớn đã tiên đoán hoặc là dự đoán rằng là sẽ có một vị Lạt Ma đội mũ đen và sẽ có danh hiệu là Karmapa, và sẽ có điều này hoặc điều kia vân vân, và Ngài sẽ là hóa thân của Chenrezig hay là của Quan Âm Tứ Thủ, là biểu tượng cho lòng từ bi. Và điều này thì có rất nhiều những thọ ký hoặc là có những dự đoán khác nhau. Ngài Karmapa thứ nhất thì Ngài có một khả năng rất là đặc biệt, là ví dụ như là khi mà Ngài cùng với những đứa trẻ ở trong làng ngồi chơi và phải cũng giống như là phải chăn đàn bò giác, nhưng mà lũ trẻ thì mải chơi, và vì vậy những con bò giác thì nó đi khắp nơi, và đến buổi tối thì lũ trẻ không thể nào mà tìm thấy những con bò giác của chúng nữa, và chúng đã đến hỏi Ngài Karmapa là
con bò giác của con ở đâu. Và ngài Karmapa, lúc đó thì ngài chưa phải là Karmapa mà ngài chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà ngài biết rõ được, chỉ rõ cho chúng được là từng con bò ở đâu, và chúng đi theo chỉ dẫn của ngài và chúng đã tìm thấy những con bò giác của mình. Và vì vậy mà người ta mới gọi ngài là Dusum Sempa, hay có nghĩa là người thấu triệt hay là biết rõ được ba thời. Và có rất nhiều những thọ ký hoặc là những dự đoán khác nhau là ngài Karmapa sẽ trở thành Đức Phật thứ 6 ở trên trái đất này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 4 ở trên trái đất này. Và theo thọ ký hoặc theo những tiên đoán thì ở trên trái đất này của chúng ta sẽ có tất cả 1.000 vị Phật. Và khi một Đức Phật xuất hiện, và Đức Phật đó sẽ dạy giáo Pháp, và sau đó giáo Pháp sẽ được lan truyền và tồn tại trong một thời gian rất dài, và sau đó thì nó sẽ dần dần mất đi, và khi nó mất đi thì sẽ có một vị Phật khác xuất hiện. Theo tiên đoán thì Đức Phật thứ 5 là hay Đức Phật Maitreya hay là Đức Phật Di Lặc. Ở đây thì có rất nhiều dự đoán là Lạt Ma Taisitu Rinpoche sẽ là Đức Phật Di Lặc, có nghĩa là Đức Phật thứ 5 ở trên trái đất, và Đức Phật thứ 6 thì sẽ chính là ngài Karmapa, có nghĩa là những Đức Phật ở thời vị lai. And then the next question is, sometimes I feel like I need to take care of myself more, being too tired of engaging with others like family and friends. Doing so, is it still practice the path of the Bodhisattva? Of course, you should take care of yourself, and that is the practice of Dhamma also, how to take care of yourself. And learning how to take care of myself is learning how to take care of others also. If I don't know even how to take care of myself, I cannot take care of others. So that is part of the practice, and there's nothing wrong with that. But sometimes, you know, I think we need to reflect and find out why I am so tired, you know, why I am so exhausted. Most of the time, it's not because I'm helping others. It's because of my own emotions and reactions that I cannot, you know, I don't know how to deal with. So therefore, you know, taking care of myself is not just kind of distancing myself from everybody. And I'm not going to help anybody. I'm not going to see anybody. That's maybe not necessarily the way to help myself. You know, to help myself is to learn more how to deal with my own causes of problems, like emotions and reactions and things like that. And then if you know how to deal with it, I don't think you get tired, actually. Sometimes working for the benefit of others is more interesting, more gives you more, what can you say, more power, more enthusiasm, more life, more meaning. Just doing nothing is more boring and more, you know, meaningless. So I think one has to work on this, because there's this trend nowadays in the world saying, oh, you have to look after yourself, you have to look after yourself. And what they mean is that you should just, you know, do nothing, you know, you just have to, I don't know, do some walk and do some massage and do some, you know, I don't know, something, and then do nothing like this. I don't know whether that's really good way of looking after yourself or not. Thì câu hỏi thứ 5 đó là đôi khi con cảm thấy là con cần phải quan tâm chăm sóc đến bản thân mình nhiều hơn, bởi vì là con cảm thấy là đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì
khi mà con phải giúp đỡ hoặc kết nối với rất nhiều người khác như là bạn bè, gia đình. Và nếu như mà con làm vậy thì có phải là con vẫn đang thực hành con đường của Bồ Tát, con đường tu của Bồ Tát? Thì Rinpoche trả lời là đúng vậy, dĩ nhiên là chúng ta cũng nên quan tâm và chăm sóc tới bản thân của chúng ta. Đó cũng là một phần của thực hành giáo pháp. Và khi mà chúng ta học cách để có thể quan tâm chăm sóc đến bản thân mình, đồng thời cũng có nghĩa là chúng ta học cách để có thể quan tâm và chăm sóc đến tất cả những người khác. Nếu chúng ta không biết cách để có thể chăm sóc bản thân mình thì làm sao chúng ta có thể chăm sóc và che chở cho những người khác? Và chúng ta nên làm như vậy, không có gì sai ở đây cả. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng nên tự xem xét, tự quán chiếu rằng là và tìm ra là tại sao mình lại quá mệt mỏi hoặc là kiệt sức. Trong nhiều trường hợp thì nó không phải là bởi vì chúng ta giúp những người khác, mà là bởi vì chúng ta có những phản ứng hoặc là có những cảm xúc tiêu cực và chúng ta không biết cách để có thể đối mặt, không biết cách để có thể chuyển hóa hoặc giải quyết chúng. Có nghĩa là không phải có nghĩa là chăm sóc bản thân mình, không phải có nghĩa là chúng ta tạo ra khoảng cách với người khác và chúng ta không giúp đỡ người khác nữa. Đó không phải là nhất thiết, đó không nhất thiết là cách để chúng ta có thể giúp đỡ chính bản thân mình, mà thay vì đó cách giúp đỡ bản thân mình đó là chúng ta hãy học cách để có thể giải quyết, có thể chuyển hóa được tất cả những nguyên nhân hoặc là điều kiện của những đau khổ, những vấn đề của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành và hành động như vậy thì chúng ta sẽ không trở nên mệt mỏi. Và đôi khi việc mà chúng ta hành động cho lợi ích của người khác, giúp đỡ người khác đem lại cho chúng ta nhiều vui vẻ, hạnh phúc, nhiều ý nghĩa và động lực hơn là việc là chúng ta không làm gì cả, bởi vì là chúng ta sẽ trở nên chán nản và cảm thấy là vô ích, vô ý nghĩa. Và tất cả chúng ta đều nên quan sát và chúng ta cần nên rèn luyện theo cách như vậy. Có những lời khuyên ở trong cuộc sống hiện đại bây giờ, đó là bạn nên chăm sóc bản thân mình, giống như là chúng ta đi massage hoặc chúng ta làm một số hành động nó, và Rinpoche thì không chắc rằng đấy là cách tốt hay không, để có nghĩa là chúng ta có thể quan tâm và chăm sóc bản thân mình. And then this last question, how can I find the middle way between myself and my surrounding? I don't know how to, but I think it is like this, we need to adjust ourselves to the surrounding. And usually I think the less I expect from the surrounding, from everybody else and from everything else, the less, I have problem with that. And the more I will be okay, and I will be able to do things, or I will be able to enjoy myself, and I will be able to adjust myself better. So, we are living in samsara, and in a degenerate time. So we cannot expect almost nothing from our surrounding and from people around you. And then if we don't do that, I think we will be okay. That's very important. I think that's also a middle way, I think. So I think I stop here, and I stop here today. And if anybody has questions, I'll answer them tomorrow. Yeah. Thì câu hỏi cuối đó là làm thế nào để con có thể tìm ra được con đường trung đạo giữa bản thân mình và môi trường xung quanh? Thì Rinpoche trả lời là Rinpoche cũng không biết nữa, nhưng mà chúng ta nên nhìn nhận nó như thế này, đó là chúng ta nên điều chỉnh bản thân mình để phù hợp với điều chỉnh bản thân mình để phù hợp với môi trường xung quanh. Có nghĩa là chúng ta giảm bớt những kỳ vọng vào môi trường xung quanh, vào mọi thứ cũng như vào mọi người khác.
Và khi mà chúng ta có thể giảm bớt được những kỳ vọng của chúng ta thì có nghĩa là chúng ta sẽ ít có những vấn đề đối với môi trường xung quanh hơn, và chúng ta sẽ cảm thấy ổn hơn, cảm thấy có thể chấp nhận được hơn và có thể làm mọi thứ, và cũng giống như là có thể tận hưởng được mọi thứ, cũng như là có thể điều chỉnh được bản thân của mình tốt hơn. Vì chúng ta vẫn còn đang sống ở trong vòng sinh tử luân hồi, và chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt Pháp, vì vậy chúng ta không thể kỳ vọng quá nhiều. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết này thì điều này là rất quan trọng, đó chính là con đường trung đạo.虽然的当前这帮人童年也别当然发现的，香港那些阿拉伯这块是被做人多啊说。 Nhờ vào công đức này, xin nguyện cho con đạt được toàn trí, hàng phục mọi chướng ngại do phiền não chướng, thoát khỏi sóng gió của sinh lão bệnh tử, giải thoát tất cả mọi chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi. Thank you. Thank you.